Hello friends, my name is Anna and we are meeting for the first time, all of us, and I'm glad to be here with you. And today we are going to look at some topics in spoken English. And I'm a teacher of English, so let us all hope that we will have a good 1 hour of speaking very good English. Of course, આજકાલના દુનિયામાં ઇંગ્લિશ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે wherever we go, we have to really kind of anywhere we go, we need English. And sometimes what happens is that even if we know the grammar, even if we know the correct sentence pattern, ક્યારેક પેલું આપણા દિમાગમાં હોય છે પણ આપણા મોં પર નથી આવતું, એવું બનતું હોય છે ને. તો હવે આમાં એવું છે કે sometimes when English is not our first language. First language is the language that we speak at home. But suppose English is not our first language, then what happens is that we don't use English in our everyday life. તેના કારણે એવું બને કે even if we know the correct grammar, if we know the correct vocabulary, sometimes because we don't use the language enough, what happens is that we don't have enough confidence to speak. Or sometimes we feel like pronunciation બરાબર હશે કે નહીં, હવે બોલી રહ્યો છું પણ ગોટાળો થઈ જશે તો શું થશે, એવી બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે હે ને. પણ today what we are going to do is we are going to pay a little bit attention to this area of pronunciation. પ્રોનન્સિએશનમાં ખાસ વાત એ છે કે આપણું મગજ એ પ્રોનન્સિએશનને યુઝ ટુ થઈ જવું જોઈએ. સમટાઇમ્સ ઇટ્સ લાઈક અ હેબિટ, યુ નો, કે ઇફ વી પુટ એન અલાર્મ ઓફ લેટ્સ સી 5 o'clock, okay? All of you want distinction in your exams and so આપણે 5 o'clockનું અલાર્મ મૂકીએ અને પછી શું થાય કે ઓકે one day it will be very difficult to get up, second day okay, little bit, but then within 15 days what will happen is that alarm વાગશે એ પહેલાં આપણે જ ઉઠી જઈશું. વાય? કેમ કે આપણને હેબિટ પડી ગઈ છે. એવી રીતે pronunciation પણ છે. once we practice it enough, then it will come out of our mouth very confidently and very naturally without us trying to make an effort. So today we will pay attention to this area of spoken English, pronunciation. And for that, all of you, હવે બધાએ છે ને, બધી અત્યારે ઠંડી છે થોડી પણ બધી ઊંઘ ઉડાઈ દેવાની છે. And we will do some kind of repetitions where I will say something, you will have to listen very carefully and then you will have to repeat it. Okay? એ કરવાથી આજે આપણે થોડુંક એવું ટ્રાય કરીશું કે પેલી 5 વાગે જેવી આપણને આદત પડી જાય. ઓકે, એટલીસ્ટ વી વિલ ટ્રાય કે આપણે ક્લિયર થઈએ આપણા પ્રોનન્સિએશનમાં, રાઈટ? સો આજે આપણું મેઇન જે ફોકસ ટોપિક છે એ છે વાવલ્સ. હવે વાવલ્સમાં કેવું થતું હોય છે, આપણને બધાને ખબર છે કે અંગ્રેજીમાં there are 44 સાઉન્ડ્સ. જો આલ્ફાબેટની વાત નથી કરતી, સાઉન્ડ્સની વાત કરી રહી છું. ઓકે, તો there are 44 sounds and in those 44 sounds there are 24 consonantal sounds and 20 vowel sounds. Now today we will try and look generally at all these vowel sounds. ખાસ ફોકસમાં આપણે 5 વાવલ્સને રાખીશું અને જે શબ્દોમાં તેમનું પ્રોનન્સિએશન આવતું હોય તેને આપણે ખાસ જોઈશું. અને ઓફકોર્સ વી વિલ હેવ અ લિટલ બીટ ઓફ અ પ્રેક્ટિસ એક્સરસાઇઝ. એટલે એમાં વી વિલ ટ્રાય એન્ડ પુટ ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ વોટ વી હેવ લર્ન્ડ, રાઈટ? સો લેટ્સ બિગિન. વી હેવ ધ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે, સો pronunciation of vowels. આપણે હવે જોવાનું છે કે અંગ્રેજીમાં જે વાવલ્સ છે એમનો પ્રોનન્સિએશન કઈ પ્રકારના હોય છે અને એમાં કયા એવા અમુક પ્રોબ્લેમ્સ હોઈ શકે છે. નાઉ દેર ઇઝ વન થિંગ
કે ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજી ભાષામાં જે કોઈ વાવલ્સ આવે એ બધા એ સ્વરો છે જ. ઓકે, સાઉન્ડ્સ, those sounds are there. Sometimes what problems we face are that of differentiation of sounds. એટલે જ્યાં આપણને લાંબો ઈ વાપરવાનો હોય ત્યાં આપણે નાનો ઈ વાપરી દઈએ, અને જ્યાં નાનો ઈ વાપરવાનો હોય ત્યાં લાંબો ઈ વાપરી નાખીએ. યુ નો, થિંગ્સ લાઈક ધેટ. સો ફોર ધેટ વી વિલ નીડ ટુ બી ક્લિયર કે કઈ જગાએ કયો સાઉન્ડ વપરાય. Now, one very important way in which we can find that out is looking up in the dictionary. So, આપણે એ પણ થોડુંક જોઈ રહીશું કે ડિક્શનરીમાં આપણે કઈ રીતે વાવલ સાઉન્ડને રેકગ્નાઇઝ કરી શકીએ. રાઇટ. સો, let us go to the slide, please. Okay. First of all, sorry, just a minute. Okay. Now, these are the vowels of English. Now, here I have put down some words. And I will read them to you. એમાં જે અંડરલાઇન કરેલા સાઉન્ડ્સ છે ને એમાં વાવલ સાઉન્ડ્સ તમે સાંભળી શકશો, માટે પ્લીઝ ધ્યાનથી સાંભળજો. લેટ્સ બિગિન. લિસન વેરી કેરફુલી. This will give you a general introduction of the vowels of English. First word, bead. Bead. This is the long E. Then we have bid. Bid. This is the short E. After that, bed. Bed. This is the A. Bad. Bad. This is the A sound. Then we have bard. Bard. This is the A sound. A. Then we have cot. Cot. This is the O sound, the short O sound. Then we have quart. CAUGHT. Quart. આમાં long O sound આવે છે. O. Quart. Then we go to the second column, food. Food. આમાં આવે છે long U, food. And then foot. Foot. So what sound is that? Short U, foot. Then bud. Bud. Then you have bird. Bird. Then about. About. About માં આવે છે ow. Now see, here we have the diphthongs coming in. હવે આ diphthongs શું હોય છે કે બે સાઉન્ડ્સ, બે વાવલ સાઉન્ડ્સ મળાવીને જ્યારે એક વાવલ બને છે ત્યારે એને diphthong કહે છે. અને અહીંયા આવ્યો છે about એટલે ow. પછી આવે છે made એટલે a. Then we have tied meaning I. Then boy. એમાં વાવલ સાઉન્ડ છે ઓય. ઓય નથી, હા, ઓય. પછી go. આમાં આવે છે o. પછી છે now, which is again ow. Here, which is ear. Poor, which is oor. And then last we have pair. અને એમાં કયો સાઉન્ડ છે જો ધ્યાનથી સાંભળો, pair. So that is air. So these are the vowel sounds that we find in English. હવે તમે આખું લિસ્ટ લર્ન કરવા જશો તો એનો તો કોઈ ફાયદો થવાનો નથી, પણ તમારે શું કરવાનું છે કે જે કોઈ સાઉન્ડ્સ છે એને તમારે પરફેક્ટ કરવાના છે. So first you will have to find out which vowel sound it is, and then you will have to practice to perfect the pronunciation of that sound. હવે આપણે બધા સાઉન્ડ્સ તો આજે જોઈ નહીં શકીએ, બટ
we will try and look at 5 vowel sounds which are very important in our pronunciation. They come a lot in our pronunciation in English in everyday life, and therefore let us take a look at them. Right, let's go to the slide please. Okay, now everybody મેં તમને કીધું ને તમારે હવે થોડું કામ કરવું પડશે. So now read these words in class. I will read them once and then you can read them after me. Okay. Heed, hid, lead, lid, deed, did, bead, bid. Okay. Now, which sounds do you recognize in these words? Let me know, which sounds did you recognize in these words? Think about that. Let's go to the slide please. Yes. Now, first, yeah, there was b, right? Then there was d. And બીજા કયા sounds હતા? Remember, bead, bid, deed, did. The second two sounds were e. એટલે જાણે short e અને e, meaning long e. Now these two are the vowel sounds in these words, e and e. એક e છે જે થોડોક લાંબો બોલાય છે અને એક જે નાનો e છે, જેમ કે નાનો e જો આપણે 1 સેકન્ડ માટે બોલીએ તો લાંબો e છે એ આપણે લોંગ e છે એ આપણે પ્રોબેબલી 2 સેકન્ડ્સ માટે કે એમ 2.5 એવી રીતે બોલીશું. ઓકે, સો નાઉ ઓકે, let us look at some words that have the short e and the long e sounds in them. And I would like કે આપણે તમે આને મારી પાછળ repeat કરશો. I will say one word and please repeat after me. Okay, we will begin with the first 2 columns. Okay, આમાં આપણે શું કરીશું કે એક હશે એ short e વાળો word હશે અને એક હશે એ long e વાળો હશે. So it will help you understand the contrast between the short e and the long e. Okay, so ready everybody? Right, let's begin. Fit, feet, kit, keep, lit, weep, pit, leap, chit, cheat, knit, neat. Let's go to the next 2 columns. Finish. Amma, please pay attention that the vowel sound the vowel sound that we are looking at has been underlined in the words. So you know exactly where their sound comes. કેમ કે શબ્દમાં તો બહુ બધા sounds છે, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને કે આપણે જે sound practice કરી રહ્યા છે ક્યાં આવે છે. Okay, so please pay attention to that also. Right, so let us begin. Finish, seat, irritate, conceal, quickly, region, 60, leaves, chili. Chili એવું નહીં પણ chili, right? This could be આપણું મરચું chili also, and
You know, the morning was very chilly today. A પણ feeling, official, disease. Let's read them again. Fit, feet, kit, keep, lit, weep, pit, leap, chit, cheat, knit, neat, finish, seat, irritate, conceal, quickly, region, 60, leaves, chilly, feeling, official, disease. Right. So these were the short E and the long E vowels. And these were some words in which we use these sounds. Now, let us go to the next words. Now, once again, read these words. Now, this time, I won't read them. You read them for yourself. Okay? અને પછી